I'm in eastern Ukraine on the front line. Just 80 meters away from me, on the other side of this trench, are Russian-backed separatists. Tensions have flared here after Vladimir Putin moved troops and heavy weapons to Ukraine's border, fueling fears Moscow may invade. Де металічна конструкція у вигляді павука, це вже йдуть позиції противника. Це російські війська. A war has been going on here for almost 8 years, in which 14,000 people have been killed, with muddy trenches, fortified command posts, and daily sniper fire. The conflict in eastern Ukraine today resembles the First World War. Ну, де в чому, да, я згоден, що є якби збіжності. Так же само є наші позиції, позиції противника і відповідно сіра зона. А взагалі, ну, якби все пішло далі, якби новітніх зразків озброєння, які би ускладнили цю війну і її з Першої світової порівнювати взагалі не варто. Why do you think Russia is threatening Ukraine now, particularly? То завжди, коли якісь переговори, починає брязкати зброю. Ну, наша задача стоять тут і нікого не пропустити, не віддати свою землю. І прийде час, ми її заберемо, то, що вони в нас забрали, так би сказати. Ми готові до всього. Putin says that Ukraine and Russia are the same country, same people. Is that true? Ні. Why not? То, що говорить, що у нас мова схожа. Якщо я буду спілкуватися на українській, то росіян мене не зрозуміє. Він буде спілкуватися на російській, то я його зрозумію, тому що нам цю мову нав'язували декілька століть. Української армії, моя би воля, я би в 10-кратному розмірі їм би це все приподніс. I'm heading to a different front line in the village of Pisky, just west of Donetsk, which was the scene of fierce fighting in 2014. Все знают, зачем они здесь находятся. Да. Наблюдаем. Провоцируют огнем. Одиночно. Они выводят нас на провокацию. И вы отвечаете или нет? Ну, нам нельзя отвечать, мы соблюдаем минские договоренности. Ну, я думаю, что если есть пострадали жизнь, есть право ответить на это. Ну, я с этим согласен, но наша задача сейчас это максимально уберечь то, что есть, позиции. Сейчас мы здесь останавливаемся. И все, и выходим. This street is called the Road of Life because it's a supply point for Ukrainian military, but it's pretty dangerous that there's fire pretty much all of the time. I've been speaking to the commander who says that talks between Joe Biden and Vladimir Putin haven't really changed the situation on the ground, that the enemy are permanently fortifying their positions. Were there to be a kind of Russian invasion or a re-invasion of eastern Ukraine, then this is the place where tanks from Moscow would be rolling. We set off towards the front line, taking care not to step on any mines or unexploded ordnance. After around 300 meters, shots ring out. The Russian side is firing at us. Три было одиночных. Когда мы шли, в том направлении было 3 одиночных выстрела. Это работал снайпер с той стороны. Это он там, да? Он там. Противник вот там. И это обычно днем или не очень? Стреляют постоянно. Стреляют постоянно, да? Болезнь. The situation is tense. At the top of the embankment, Ukrainian soldiers warn our camera operator that he could lose his equipment, or even his fingers, in getting footage of the separatist positions around Donetsk airport. Начиная от аэропорта, начало взлетной полосы, и идем влево на схід. То есть весь Близнецов и Донецкий аэропорт. It's not just soldiers here. Back in Avdiivka, there is a civilian population living on the front line.
Не стреляют или не стреляют сейчас? Ну, бывает. Бывает иногда. да. Это Калашников или артиллерия или что? Его знаю, я не знаю, я не Да, разбираюсь в можно этом. слышать, да. Да, что бахает так хорошо. И вам страшно или нет? И уже давно Ужас. Поначалу боялись, вот, а сейчас уже, ну как, уже привыкли к Уже этому, привыкли. да. Никто ж не думал, что война так долго будет. Да. Ну, мы надеемся, но что-то слабо верится. Надеемся, что Что будет мир, но мы все время надеемся. вам кажется, что будет российский солдат, и потому что я смотрел по телевизору, что есть сейчас очень много русских солдатов, которые собрался Да, недалеко ну, мы отсюда. это, ну как, тоже слышим. Но я стараюсь об этом не думать. Сейчас не думать об этом? Да, потому что, знаете, если каждый раз думать, тут и так сердце болит. А если каждый раз думать, так вообще можно с ума сойти. The rebels are close enough for the Ukrainians to hear enemy voices floating across no man's land. Останавливаться тут Минздрав не разрешает. Локация прикольная. Вот. Очень вкусно. Угу. Misha takes me back to his frontline position, a former textiles factory in the east of the city, just outside rebel-held Donetsk. Is it possible to tell if they're Russian soldiers or local soldiers? Звісно, російські. То, що вони застосовують таке озброєння, як вони себе ведуть, це не просто, скажімо так, шахтери, які з шахти вилізли. Це реально професіональні кадрові військові. Does Misha think that Russia and Ukraine are moving in separate directions now? Звісно. Почему? Why? Тому що Росія – це застарілий світ, живе в Радянському Союзі, розвитку немає, постійно вважають, що їм весь світ щось должен. Україна старається розвиватися, хоч 7-міліметровими шагами, але йде якось вверх, розвивається. But in the direction of the West? Європу. Чи ви боїтесь, що, що вас? Якщо чесно, то всі бояться, в принципі, не бояться тільки мертві вже, напевно. The Ukrainian soldiers on the front line say they are well prepared for any Russian military escalation, pointing out that they have been fighting here for 8 long years already. They say they are better equipped and trained than in 2014, when the Ukrainian army wilted under superior Russian firepower. They add they are ready and motivated to defend their country.